Ya, selamat pagi guys. Hari ini kita ikut package jalan-jalan ke seluruh bandaraya Almaty ini. So tadi saya breakfast dekat situ. Memang makanan dekat sini sedap-sedap guys. Dan yang paling best, lagi murah daripada Grab di Kuala Lumpur. Mana van-nya? Dulu di Amerika pernah juga berlaku macam ni. Janji pukul 9, datang pukul 9.15. So mananya? Hehe. So sepatutnya dia di sana lah, menunggu di sana. Wah, ini parking. So sepatutnya orang yang mau pick up nih di sini lah. Hai, aman damai tempat nih guys, tak ramai orang, sangat bersih, tiada sampah. Makanan sedap, hotel cantik. Mau datang balik ke sini lah. Lagipun Air Asia macam hari-hari datang ke sini sudah. Tengok kereta diorang pun canggih-canggih. Mana ada kereta kecil-kecil sini, semua kereta besar. Masih lagi menunggu guys. Sekarang sudah 9.10 menit dan dijanjikan untuk pick up dalam pukul 9 ke 9.30. Dan perjalanan ni package ni mengambil masa 9 jam. Sampai pukul 6 nanti guys. Keliling satu Almaty. Bah, mana dia? Mana. Sepatutnya ini pun ngam nih. Itu pun ngam. Tapi mana dia? Tak ada orang pun. Ya, kami sudah berlepas guys. Ramai nih. Train pun canggih. Villages because the Silkway Road was going through this area. That's why it was so famous. And then at late 19th century, our people were asking for protection from Russia in order to be able to save this land from other enemies. So they had two options, either joining China or Russia. So they choose to join Russia because if they would join China, we could be disappeared as a nation because we're looking like, just same like Chinese people. So that's why they choose to be a colony of Russia at the late 19th century. And that's when they started building those buildings. So if you guys seen the cathedral in the city, so this one, it was made by Russians at 1907, and this cathedral is one out of 3 buildings that survived the earthquake at 1911. So we had a big earthquake at 1911, which was 8 points on the scale of Richter, and because of that earthquake, Lake Kolsai was appeared, Lake Haimde was appeared, and then Big Almaty Lake was appeared as well because of that earthquake. But we are going to the Lake Issyk, and the color of it is like so green, you'll be able to see it today. And that lake, it was appeared because of the
so it was a big gorge that got flooded because of the landslide. So approximately they are saying it was from 8 to 10,000 years ago, that lake. So this is the one of the oldest lakes in Almaty area. The rest of them is like barely over 100 years old. And then we were like part of the Russia, and that's why they were making all of those borders and buildings in this area. Mostly, so at 1911, because of that earthquake, only 3 buildings that survived. One of them was cathedral. Second one of them was a museum of musical instruments. If you guys will have chance to visit them, I think you should do it. And from the place to visit in the city, I would suggest you to go to Koktube. It's a TV tower place. Another one is Shimbulak, which is a skiing resort. You can take cable cars there. It goes up to 3,200 altitude. And then we have also Green Bazaar, Arbat, which is our walking street, and then Park of 28 Guardians, which is right behind the cathedral. And my favorite one is Botanical Garden. You guys can go to Botanical Garden, and it's not that expensive. I think it's like less than $2 to get in. And over there you will be able to see lots of plants and flowers. There is like a koi fish pound over there, so it's very nice. Like for those of you who will be back by 3 o'clock and not continuing the city tour, you can go to Botanical Garden and see the sunset over there. Sunset approximately it's 6:29 till 6:40. Industri guys, ini banyak lori. Tengok pergunungan ni, pergunungan ditutupi ais.
ini sudah berada di sebuah negara lain. Ini Kyrgyzstan nih guys. Ya, naik gunung kita guys. Bebas kita orang guys. Tengok nih pemandangan nih. Macam di Hollywood lah guys. Vibe dia macam di Hollywood. Aduh. Wah. Ini saya punya rombongan guys. Мусор не бросайте. Tengok pemandangan dia guys. Oh. Ada liputan lain sudah di sini. Oh, mana? Cantik gila. Guys, ini rombongan saya guys. Tengok pokok-pokok dia, gunung. Gunung yang ada salji. Saya punya rombongan, saya ketinggalan. Tuh gunung. Gunung guys, gunung. Tuh gunung penuh salji. Aduh, saya sini guys, saya sini. Gunung penuh salji. Ketinggalan saya. Serah saya tuh saya punya rombongan. Aduh, penat. Gunung guys, gunung. Aduh, penat. Saya punya rombongan nih. Sampai sudah di Tasik. Penat guys, penat. Tuh pemandangan gunung cantik.
Oh. Tasik hijau. Ya, guys. Rupanya Tasik itu di bawah. Dan saya dengar-dengar tempat ini bukan sudah di Kazakhstan, ini di Kyrgyzstan sudah. Tengok, Tasik dia warna hijau, gunung, ada salji, gunung. Macam di Kashmir guys. Tuh, gunung yang diliputi salji. Saya mau renung ini lama-lama. Aduh, sana saya itu kawan-kawan saya, bagus saya lihat sini saja ini kan. Saya mau turun lagi. Biarlah sini jalan rata saja. Aduh, mau renung lama-lama nih. Perlu direnung lama-lama tuh. Salji. Kita bukan di Kashmir ya. Kita bukan di New Zealand, kita bukan di Switzerland. Di Asia aja. Aduh. Mau balik sudah orang. So what time to go back? What do you mean? Oh, different group. Sorry. Ini sebenarnya grup juga nih. Mau ke bawah. Gimana guys? Cantik. Orang putih sama saja muka dorang. Manalah saya ingat semua pakai gelas hitam. So actually tak payah turun. Sini saja kita. Kan. Kalau dorang naik pun sini juga jalan dorang mau naik balik. Oh, jauh. Take off. Home point update.
Ya guys, saya telah menerbangkan drone tadi. Nampaklah sikit-sikit lah footage dari atas dan mendongak ke atas. Dan banyak lagi grup yang sedang datang. Ini tak tahu dari mana punya grup. Saya punya mana sana sudah mengalir. Ada turun lah. Tengok vibe ni. Tidak ada di mana-mana guys. Switzerland tidak macam ni. New Zealand tidak macam ni. Tengok ni. Pokok dia lain. Tidak sama dengan yang di Switzerland. Kenapa ada bas yang tidak dibenarkan dan ada bas yang dibenarkan? Mungkin ada orang sakit ke tidak dapat naik kah? Dan tengok lah. Macam di Greece. Tuk sampah ada. Tandas ada. Oh, macam di mana ini guys? Vibe dia macam di mana? Sebab saya tidak pernah jumpa lagi ni macam ni. Ada budak naik kuda. Saya punya grup kan ni? Bukan. Ada budak naik kuda. Ni. Ada masa tak bila dia naik 3 km naik course tak lama buat 30 minutes. Ada batu Macam saya malas mau turun bawah. Tengok sajalah dari sini. Oh, you are artist now. No, ni gambar. Okey, tak apalah. Dia depan okey. Nanti aku kata anak Zara ada buka sini. Anak Zara. Ya, anak Zara nanti jealous. Dia kata, "Ma, ini siapa?" Dia kata, "Up to you, bagi sadakan." Tapi dia naik sama ke apa? Dengan dia lah. Tak dia naik dia ke atau kita naik sendiri? Dia pegang. Oh dia tarik tali. Jangan tadi. Dia tarik tali. Dia boleh cakap ni. Yalah tunjuk dia ada leader tu leader. Pengalaman Dirin. Aku nak tunjuk aku naik lagi. Aku naik marepik gini. Bukan apa? Superman lah. Superman lah. Macam ni motor. Motor ya. Ah, yang mana cakap? You want to develop just do this. Wallah. No.
Saudara lah budak ni. Pro. Bukan dia. Dia panggil nama kau dah tu diam. Tapi bau busuk tu dia. Mandi lagi hari ni. Jalan boleh? Jur, jur. 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 Pandai. Ramai. Semua kau bawa karpet tu. Tidak airan guys. Orang Malaysia datang sini biasa sebelah tu. Lagipun sekarang ada Air Asia direct daripada KL. Apa masalahnya? Senang je. Tengok awan ni cantik guys. Cuma tengok tu pemandangan salji. Guys, burung. Udarmaya aladı ya. Bir qissa bo'ldi. Qissa bo'ldi. Qanaqa bo'ldi ular? Ha, thank you. Thank you. Siz davom etasiz. Saya malas mau pergi bawah deh. Sakit kaki saya. Sini saja sini lagi bagus. Boleh kasih terbang drone. Mana sudah drone tadi? Hilang sudah. Saya belum puas tengok di pemandangan. Di bawah tu mana nampak tu. Oh, boleh panjat ke itu ah? Adakah orang sanggup panjat di gunung? Yang ini pun susah mau panjat nih. Saya tidak sangka lah ni Kazakhstan ni macam ni. Saya rasa di Kyrgyzstan tiada juga macam ni. Tasik ni sebenarnya Kyrgyzstan ke apa? Sebab nama dia Isik. Isik tu di Kyrgyzstan. Dan dia kecil saja. Ataupun ini cuma anak-anak, ataupun macam di tepi-tepi tasik yang sangat besar. Tak tahulah macam mana. Ada kemungkinan. Dah itulah tasik dah. Tasik warna hijau, tapi buat apa saya mau turun kan? Ya, ada kereta sampai bawah. Harap-harap yang sebenarnya grup ni tidak meninggalkan saya. Diorang lalu di tempat ini juga. Harap-haraplah. Mana ada tempat lain lagi untuk mau jalan balik. Siok betul angin di sini guys. Bisa melukisan.
makan time guys. It's for 6 of us, Azamat. Нурсултан, просто стоишь в стороне, открываешь. Нурсултан, шиша осталась на классно. Там возле окошка третий столик. Возле окошка третий столик. Кто-нибудь проводит? Там будет на нем надпись? 3 резервация. Третий столик возле окошка большой. Шиша осталась, хотя Kami saja. Is there any like preferences? You guys are vegetarians, non-veg, and for you, sir, you're vegetarian, non-veg, Non. non-veg. Yeah. So the washroom is over there, and the men's will be the first floor, and the ladies the second floor. Restoran bagus punya nih guys. Ramai orang. Cantik. Dia punya decoration. Yang di depan tuh pun cantik tadi. Oh, decoration dah. I'm skeptical about it. I just tried. I thought you were the Yeah, I know. Also, It is interesting. it's like salt. Then it has like a touch of coconut. Yeah, it's not as Peach, yeah. Peach sugar. Have you guys been at the other places, like canyons? Yeah. Sharon Canyon. Sharon Canyon. And then the two lakes, Hillside and Canyon. Have you guys been at the Great Canyon in the West? No. Again, That's we're like, on the East that's Coast. in this, what state is that in? Arizona. Arizona? Yeah, it's far Is away. it part of it in Colorado? Black tea? So who would like to go with a black tea? And there's an optional Yeah, I'll take green tea. sol jahber jasıl çay.
Cantik KBN kami.